Asinivusele sinimukele maswati lamahle namhla ehlelweni Kusile breakfast show sevele ishayile insimbi yesithupha lomhla ekseni sibanga kakhulu ukuthi nivuke nathi nanamuhla kungilesibili dinge amashumi lamabili nesihlanu 25 January 2022 sibanga kakhulu ukuthi nivuke nathi namhla ekseni sibanga kakhulu nje ukuthi umdalo sigcinile kwade kwafika lilanga lanamuhla ukukhumbuta ukuthi Kusile breakfast show uyakhona nekuyibukela ka YouTube lesikhathi asasibuka umbiko losuka idiko letempilo. Langeni layitolo kuhlolwe abantu labangu 638 kwatholakala ukuthi labangu 37 banawo lo mkhuhlane sishiye umuntu munye itolo emhlabeni kanti labasesibhedlela labelashwayo bangu 23 lasebaluleme inombolo letinsha bangu 99 bese kuthi ama active cases wona ku 252 so lawabhethu kwalomkhuhlane lasebawutholile bangu 68118 lasebashiye emhlabeni bangu 1370 bese kuthi lasebagome ngalokuphelele bangu 319962 lesekwenda 27.6% wepopulation. Kanti kubuka nje lethathamba imbili kulamanye emave mengameli welive laseMalawi Lazarus Chakwera kubikwa ukuthi ucoshe tonke tindvuna tembuso kulela live kulandzela ukuthi kube netinsolo tekuthi dona timvuna tembuso tiyambandzakanyeka emacaleni enkhohlakalo vetile ke ngemzembuluko nakaendala simemetelo ukuthi utayi replace ay cabinet yakhe emalangeni lamabili kanti ke uthi wendele sinqumo lesi ngeke uthi ulwa nayo inkhohlakalo kulandzela lokhu ke ukuthi kube nema investigations awo ma cabinet ministers lathintekako emacaleni enkhohlakalo kulela live kanti ke eveni lase Haiti kubikwa ukuthi kube nekutamatama kwemhlaba earthquake lapho kubikwa ukuthi kushone abantu lababili ngemsombuluko nayendeka le earthquake lebenemandla nayendeka ngemsombuluko kanti ke kubikwa ukuthi indlu abantu at least 200 houses dilimele nakondeka lesehlakalo kanti ke abantu labanengi balahlekelwe indlu tabo labanye baswele nokuthi bangayapi kodwa ke uhulumende uqinisekisile ukuthi lusito utaluniketa labo labaluthingile kulela live kanti namhla ehlelweni mbukeli sidabe sikhulumisana lapha naye umcondzisi wenhlangano yebantu labanesimo seautism iautism Eswatini make Trifina Mvubu njengoba bacala nje umkhankaso lomusha wekuvakashela imimango ikakhulukade emakhaya kubuka abantu labaphila naso lesimo babese bayabasita uvaka ukuthi ngabe nabafika lemimangweni yini labayikhandzako ingabe simo sibucayi kanganani bangaki vele abantu mhlambe labe bangatiwa labaphila naso lesimo sitava ke na ukuthi ingabe vele mhlambe babese babasita kanjani yini lekumele bayende sitakhulumisana naye nakuphela tindzaba tensimbi yesikhombisa lesikhatsanyalo sibahlole imakethe sitabene tindzaba tethu tekucala. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Brains on the Go Season 10 is back on your screens with a new presenter and a new host. This season, the quiz show is in the Lubombo region where we will meet 15 students from 15 different schools. Join us every Thursday at 6 p.m. and find out who will be the actual winner. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Welcome back. Asenimukele ihleleni Kusile Breakfast Show sikuvusele nawo losanza kuzivulela kulesikhathi sidangene 1978 futhi ekucala. Mvunankulu Cleopas Dlamini ngemsombuluko uvakashele litiko letemcebo waphansi nemandla lapho efike wachazelwa khona kabanti ngemisebenzi yaleli tiko. Lolu vakasho lwandvunankulu luyingcenye yeluhlelo laluqala eminyakeni lophelile lokuvakashela ematiko ahulumende. Eminyakeni lophelile ndvunankulu welive Cleopas Dlamini ucale umsebenzi wekuvakashela ematiko ahulumende lapho aqale khona ngekuvakashela lehhovisi leliphini landvunankulu. Ngemsombuluko ke ndvunankulu ubese uvakashela litiko letemcebo waphansi nemandla lapho efike wachazelwa khona ngemisebenzi netinhlelo taleli tiko. Ndvunankulu uthi uhulumende utawusebenta indzaba yokulungisa imitsetfo yelive kude kunciphe imishini yekusebenta lethengwa ngaphandle kwakuleli. You have got such specialized equipment makes it very, very difficult we go to a simplistic supply contract. For tenderation of supplier, and the next thing, the person is gone, it doesn't even have a workshop, so you don't know where you will buy the equipment, spare parts, you don't know. Even cars are a good example. Unless a person has a dealership, a company has a dealership, Eswatini, it doesn't make sense what the city starts saying at the moti, and every time it doesn't make sense when we have dealerships around here. We made deals in bulk and very quickly. So especially if these are specialized vehicles, then it's a big problem. So our policies to make sure they comply. Indvuna yaleli tiko Peter Bembe ithi leli tiko linemandla ekukhulisa umnotfo welive. Sikushintsha lokuthi abantu befike bagubhe nje bagubhe bahambe. Sahlala phansi sabukusana ukuthi vele nje asikwente kube yipolicy ukuthi nangabe kukhona lo tokwenta evenda kangwane in terms of mining. Asiqale sithi convert at least once. Kungahambi kungulo original raw material. Silwentile ke ucwaningo sihamba geology, sihamba mining, savakashele emave sayubuka ukuthi abantu bentani nema minerals. And you will be surprised ukuthi even lasendiya lasefika khona sakhanza ukuthi basebenzisa naku lebesikuthengisa thina sithi tibi lapha eNgwenya baguqula bakwente i-product labayithengisa ku-America bayithengisa wonke umhlaba. Lokunye latfulelwe kona ndvunankulu ukuthi seliya ngasemaphethelweni lihlelo lekubuka ukuthi live lemicebo longanani phansi i-multidisciplinary geoscience mapping project kanti nelive selo liyachubeka nekuthenga gesi longamashumi ekhulwini ngaphandle kwelive. Etintsabende Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nsinisa eMbabane. Kungabadane ukuthathela phansi umjovo wokugomela umkhuhlane i-COVID-19 sekwende ukuthi konakala ematfonsi langetulu kwetingulungwane letinge-30 funa kunye eJohnson & Johnson. Ngekusho kwendvuna yelitiko letempilo lizinkosi lamatfonsi yasaphelelwe isikhathi lekwenta ukuthi abe yingoti kubantfu uma bangachubeka bawathathe. Indvuna bekhuluma emhlanganweni betindzaba yetfula simo semjovo wokugomela i-COVID-19 lapha eveni. Live leSwatini mhla tinge-22 kulesetulu belinebantfu labangetulu kwa-461,000 lesebajovele umkhuhlane we-COVID-19. Ngekusho kwendvuna yelitiko letempilo lizinkosi lokhu-ke kuveta ukuthi 27.6% wemaswati asagome ngalokuphelele. Indvuna ithi kutsebesela kwesive ekugomeleni lo mkhuhlane kwende ukuthi ematfonsi yemjovo weJohnson & Johnson bese kaphelelwa sikhathi. La sesikhona khona nyalo kunema-doses aJohnson & Johnson lang-31,535 lesetawufuna siwalahle ngoba asengcelwe sikhatsi siwasebenzise ama-vaccines angaze afike lapha asengcelwa sikhatsi khona. Anginiketeke umbiko lomfisha njengokuthi sikuphi-ke nalamanye ama-vaccines.
Siyabuka lapha ukuthi njengoba sichubeka nokugoma nga-Pfizer ikakhulu kubantwana ungahle kube nesikhadlana lapha kutawuphela ema-vaccines lokunye kungefiki. Hulumende-ke abe uthenge wabhadala ema-vaccines a-Pfizer ema-doses ngetulu kwa-400,000. Kodwa kulokukhulumisana kwethu nokulungisa lokuthi senda njani ukuze afike lapha eveni. Kusho the procurement process kube sekuba nema-delays laside lasasibangele ukuthi lama-vaccines lawa sesiwabheke ukuthi kuta sikufika mhla ka-14 February abe sewakhona. Siyakhulumisana-ke nalaba baka-Pfizer ukuthi nawe sibuke indlela zokuthi afike lapha eveni singafiki leso sikhathi. Indvuna yithi kugoma solo kuyachubeka ngemjovo AstraZeneca ngakho-ke sive asichubeke sikukhuthalele kugomela lo mkhuhlane. Etindzabeni kubika Sondomlange Ntitfombe Ngumuzi Mkhonda eMbabane. Noma live leSwatini seliphumile esimeni lesiphuthumako semkhuhlane COVID-19, indvuna yetiko letempilo lezinkosi ithi lokho akusho ukuthi lo mkhuhlane sewuphelile. Indvuna yethi live solo lisesigabeni sesine salo mkhuhlane. Bekhulumana iphendvula indzaba yokuthi live ingabe solo lisesimeni lesiphuthumako yini mayelana nalo mkhuhlane. Kuphetfuka kumkhuhlane ye-COVID-19 lapha eveni ngeminyaka wa 2020 kwenda ukuthi uhulumende amemetele ukuthi live selisesimeni lesiphuthumako state of emergency. Indvuna yelitiko letempilo ke lizinkosi ithi live alisekho esimeni lesiphuthumako kepha-ke lokho akusho ukuthi lo mkhuhlane sewuphelile. Live alikho ku-state of emergency. Ligama lesi-state of emergency lisho ukuthi kune civil or social unrest lenkulu kakhulu. I-emergency in terms of ma-pandemics, njengoba siwabuka ngema-pandemics ka-health. Le pandemic ya COVID isengakapheli. Nibonile sibe nema-waves sesine-wave yes-4. Isengakapheli and nale yes-4 i-wave isengafika ekugcineni. And lokho kubangela ukuthi noma ngabe siyabona manje ukuthi ngoba ema-peak sometimes nani sesifikile ku-peak uphinze kube nalenye but sesiyabona sekwehle kakhulu ngeke sakulenye i-peak ya-4th wave sesedlulile kule peak. Kodwa sengafiki le phansi lapha sitawuthi khona i-4th wave iphelile. Nani ngabuka nibukele emuva saye sifika inombolo tethu sizibe ngaphansi kwa-10. Disithi ngafika lapho bese tiyahlala sekuba ne-straight line. Lapho seniyabona ukuthi hawu sekude laba ba-infected nibe close to zero kube ne-straight line. Sisengefiki nalapho but sesiyabona siyacabanga ukuthi sesisonzele. Indvuna ikhonkosele kakhulu eziveni seMaswati ukuthi eMaswati asukumele etulu kugomela lo mkhuhlane kuteke live litawukhona kufika emgomeni walo lelitibekele wona ngekuvikela lo mkhuhlane. Indvuna-ke icacisile ukuthi noma lamanye emave sekamemetele ukuthi tifonyo kangeke tisembatfwa. Ivetile-ke indvuna ukuthi lokhu kwentiwa ukuthi lawo mave sekafike emgomeni wawo wekuvikela lo mkhuhlane latsite leSwatini lisengakafiki. Etindzabeni kubika Sondomlange Ntitfombe Ngumuzi Mkhonda eMbabane. Live lidzinga imali lesigitsigitsi nengcenye 1.5 billion emalangeni kude kwakhiwe tingungu tekugcina phethilolo lotawusebentisa uma live libhekene netinkinga tsite iphuzu umoya strategic oil facility. Lokuvele ngesikhathi indvunankulu yoCleopas Dlamini avakashele litiko letemcebo waphansi nemandla ngemsombuluko. Ndvunankulu welive Cleopas Dlamini ngaphansi kohlelo lekuvakashela amatiko ahulumende ngemsombuluko uvakashele litiko letemcebo waphansi nemandla lapho baphathi betinhlangothi talelitiko betfule tinhlelo tabo nekusebenta kwato. Losabambe kuba ngumcondzisi wenkampani lebuke tindzaba taphethilolo Candy Stromvik uthi live lidzinga imali lesigitsigitsi nengcenye 1.5 billion emalangeni kwakha tingungu tekugcina phethilolo lapha eveni. The facility that is envisaged is a 30-day storage facility, which is estimated to be about 40 million litres, 20 million litres of diesel and 20 million litres of ULP, unleaded petrol. The estimated cost for construction is about 1.5 billion. We have collected since March of this year, and our income per year is roughly in the region of between 9 and 10 million. So already we've collected in the region of about 120 million.
Losabambe kuba ngumcondzisi welihlangothi leMandi uMakhosini Khoza uthi live lisebenza kutfutfukisa titeshi tekukala eMandi laphumako nalangenako lapha eveni. Ama-gating stations ethu njengoba ngibhedile ukuthi angi-38 naka onke but kudinga ukuthi uze uyofundza lamanye uze uyofika khona estation ufunde. So le nyalo lesinako-ke ngekusitwa nenkosi sifaka 8 wow strategic river systems or gating stations lataba real time kwathi lokho ukuthi uyithole that information nyalo ungasimathi lokuthi uyele ibe automated. Umcondzisi wetemandla Thabile Nkosi yena wethule ukuthi leli tiko lendele ucwaningo engwempisi kutfutfukisa tindzaba tekuphehla gesi ngeMandi. Indzaba ye-local generation indzaba lengasidalisi sonke. So siyabuka lokuthi ngabe le hydro generation singayi-expanda kanjani. We've done a pre-feasibility study kungwempisi kubuka lokuthi how much power can come from Ngwempisi. Kwabonakala lokuthi it's technically it's viable but lo economical kufuneka sihlanganise bo potable sihlanganise nabo agriculture irrigation so that nalapho kwaleli damu libe multi-purpose liserve other activities. Lokunye lathulelwe kona Ndvunankulu kufika emaphethelweni kwemsebenzi wekuphehla gesi kusebenziswa lilanga endzaweni yakalavumisa i-10 megawatt solar power plant. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngavuma Nkosini Sinisa Sisembabane. Tibonakala tiphelela ngemandla timvula letihambisana nesiphepho lekubikwe ukuthi tingahle titfolakale emaveni lambalwa eAfrika ngekusho kwetangoma telitulu letimvula letihambisana nesiphepho kwamanje tisaligeka live leSwatini. Tangoma telitulu nebelihlangosi lokuphunga tehlakalo bachaphelisa sive ngetimvula letihambisana nesiphepho letibonakele eveni leMadagascar letibonakala-ke tehla nakulamanye emave e-Afrika lokufaka ikhasi nelaseSwatini. Sangoma selitulu Dumisani Sithole sisinika sithombe ukuthi ngabe letimvula setikuphi nemandla ato nekuthi live laseSwatini lona lisengotini lingakanani kungumanje. Kwacrossa-ke kwangena ku-Mozambique Channel njengalokhu sikhuluma nje ku-Mozambique Channel ngoba-ke beluthe kufuthumala siyasithi iwo-Mozambique Channel. Khona-ke sesinakho lokufike ku-storm okusho ukuthi kusecile lesigaba sekucala kwangena kwesigaba sesibili akaze kwafika-ke ku-tropical cyclone status usho ukuthi singasho ukuthi category 1 akaze kwafika kugcineke la ku-storm yokubheka ukuthi namhla ebusuku kungene lenhla kabobhera noma-ke kungenele eMozambique longabheka ukuthi nakhona kungena umonakalo ngophela sithi akukafiki kule status lesingathi mhlawumbe singagcina kwanyalo lokukhomba inkomba lethikhona ukuthi namhlanje limabalengwe njena nakusasa kubheka ukuthi libe mabalengwe mhlawumbe-ke nase kucisheke-ke sekule koZimbabwe lapho kubheke ukuthi kutabe sekuphelelwe ngemandla khona kakhulu. Mhlawumbe-ke sesitabe sesiyachubeka nethi mhlawumbe kweqe bo-coal front eveni lakangwane. Betangoma telitulu-ke baziphatha ukuchubeka basatise sive ngesimo saletimvula kude kuthi sive siphephe nekuthi-ke sitilungiselela njani. Mina-ke ngingiyani Msibi ngisembabane. Sikhwama sekuncephetela labatfole tingoti emigwacweni yeMVA sesinikele imishina lemithatfu lebuka litubane letimotolo emigwacweni yakuleli. Ngekusho kwalobambe kuba ngumphathi kulesikhwama Max Mkhonda lemishina solo ihambisana netivumelwano tekusebenzisana ngemgomo wekulwa netingoti temgwaco. Mkhonda bekakhulumana ketfula lemishini kumphathi wamaphoyisa eveni emigwacweni lomkhulu elangeni. Ngemetamo yekunciphisa tingoti temgwaco, sikhwama sesincephetelo i-MVA Fund sesinikele imishina yekubuka litubane letimotolo emigwacweni speed cameras. Etfula le mishini lebite ngetulu kwa 525,000 emalangeni losabambe kuba ngumphathi walesikhwama Max Mkhonda. Le mishini itawusita ukuthi lesikhwama sinciphise timali letinyenti letiphumako kuncephetela bantfu lesebalimele emigwacweni ngaso sizatfu selitubane lelisetulu. Sesiyakhona esikhatsini esinyenti njengefund kuthi lele sitawukwenda sikufake la kutawuba khona umphumela loyembili kakhulu where the impact is going to be felt the most. A huge proportion of the efforts, Commissioner, that we are going to be putting
together with your colleagues in the police service is in determining the hotspots kuma-accidents imigwaqo lebalulekile lefanele sizone kuwo. Now, if le emphasis yethu ingasekutheni sibhadala kahle yini lama claims, isekutheni sipreventa labantu ukuthi babe netingoti, impela stabe si discharge effectively mandate yethu as a fund. Umphathi wamaphoyisa William Dlamini uthi kuyadzabukisa indlela tingoti temgwaqo letendeka ngayo ngesizatfu sekuthi timoto tihamba ngelitubane lelecile. Kuyadzabukisa simo lesisibona emgwaqweni etingotini. Ngiyawathumisa ama-officers lesimo labasibona emgwaqweni. Ukhanze ukuthi akusabuthwa nje kuphela letinye tindzaba umtimba uhlangene sekubuthwa ticucu sikhalela sive senkosi kulabo labasihambele ngetingoti emgwaqo kwendeke lokhu noma sikhona semgwaqweni kedwa kwendeka sizathu esikhulu bekunene kuba ngiso speed kuba ngiko ukuthi bashayeli bethu bahambe ngetubane lesetulu kakhulu ngako ke le mshini lemithathu itakwenda ukuthi vele emigwaqweni ma-officers saloni vutha nithi bhe. Dlamini uthi tingoti temgwaqo setitonke letendeke lapha even ngeminyaka wa 2020 ting 589 bese kuthi ke letendeke kulo mnyaka wa 2021 ting 622 itindzabeni kubika sondomlangeni elangeni. Live ngaphansi kweluhlelo lokuhlanyela tihlahla lelasukunyiswa ngeminyaka wa 2020 selihlanyela tihlahla letitingulungwane letingemakhulu lamathathu namashumi lamabili. Somahlathi lomkhulu mbhekeni inxumalo uthi kufika kwemkhuhlane COVID-19 netimvula letichubekako ngiko lokufike kwathikabeta kuchubeka kahle kwaloluhlelo. Kufaka sandla kumkhankaso wamhlabuhlangene wekunciphisa kuguquguquka kwesimo selitulu live ngeminyaka wa 2020 lisukumisa ihlelo lesihlanyela tihlahla letitigidzi letilishumi ngesikhathi lesingaba iminyaka lesihlanu. Somahlathi lomkhulu etiko letekuvakasha nemvelo mbhekeni nxumalo uthi kute kube manje live selikhona kuhlanyela tihlahla letingetulu kwetinkulungwane letingemakhulu lamathathu. Uthi lo hlelo alihambi ngelitubane bebalihlelile ngenxa yetimo letifaka ekhatsi umkhuhlane COVID-19. Ama-challenges lesingawabala ukuthi angiwo lakenda ukuthi lo hlelo lungagijimi kumbe ngesivinini lesingafisa ukuthi lube khona. Yakuqala kumbe ngisho ukuthi ngito letimvula letikhona. Ngoba letimvula letikhona ukhanza ukuthi sekulimele imigwaqo. Akusakhonakali lokho ukuthi kufikekele etindzaweni lapho khona kunaleti dzimo taletihlahla. Kumbe lokunye lesingakusho ukuthi leli tulo liphindze liyalutsikameta lo hlelo ngokuthi siyati lokho ukuthi naseline kakhulu so ukhanza ukuthi akuhlanyeleki ngenxa yokuthi nawuthi kubhale imigodi bese igcwala lamanti. Ngaleyo ndlela leyo lesihlahla naso sifaka la kulomgodi lo sewugcwele emanti so ukhanza ukuthi sekufana nokuthi usibulele vele awukehluki nje ukuthi usithathe wase usifaka lapha ekhathi emfuleni kanti phela akusito tonke ihlahla letithanda emanti. Lokunye lokube inkinga lokwenda ukuthi lo hlelo lungahambi ngesivinini lesetulu ngiyinza kayiCovid. iCovid iyende ukuthi kugcina kuvalwe tikolo kanti tikolo ngito lekhanza ukuthi lesisebenzisa kakhulu ekuhlanyeleni lehlahla ngoba noma ngabe sihlanyela emangweni siye sithanze lokho ukuthi labantwana laba sesebancane babe ngilabanye labahlanyelako letihlahla ngoba sifaka kakhulu lo mkhuba wokuhlanyela tihlahla kubo labantwana.
Umalo uphinze wacela imimango netikolwa ukuthi tilibambise live ekuhlanyeleni tihlahla kude nalo live lifake isandla lesibonakalako ekunciphiseni kuguquguquka kwesimo selitulu futhi bangagcini ngekuhlanyela tihlahla temdzabo kuphela kodwa bahlanyele naleto tetithelo. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta navuma inkosi Nsinisa eMbabane. Kutemidlalo, mengameli wenhlangano yemidlalo we-Turkball lapha eVeni, mfana futhi Bhembe, uthi kulomnyaka losetulu babuke kudlalisa imidlalo yabomake bodwa bemidlalo we-Turkball lapho khona labatawudlala kahle batawuba semathubeni kuyodlala imidlalo yendzebe yemhlaba. Bhembe bekakhuluma emhlanganweni walenhlangano wekuphetsa umnyaka. Inhlangano lengamela umdlalo we-Turkball lapha eVeni Eswatini Turkball Federation beyibamba umhlangano wayo wekuphetha umnyaka ebese kungumhlangano wesibili solokwasukunyiswa yona umdlalo we-Turkball lapha eVeni. Lengamelo lenhlangano yemidlalo we-Turkball lapha eVeni mfana futhi Bhembe uthi njengoba iminyaka lophelile bobabe bakhonile ukudlala imidlalo ekuhlungela kuya endzebeni yemhlaba kulomnyaka losetulu nabomake batodlalela imidlalo yabo ekuhlungela indzebe yemhlaba. Lonyaka bomake bataba nemcintiswano wabo bodwa lona ke kungumgomo loqhamuka kuyo International Federation yethu FITEC kuthi lithuba lokuthi i-Turkball idlalwe wonke umuntu nathi silihambise embili. Siyajabula ku-announce lokuthi September this year bomake female only Turkball tournament itaba khona kulonyaka. Kufaka ekhathi phinze futhi kuthi females only category yokuqualifya ukuthi siye emncintiswaneni lokuthiwa yi-World Cup ibe khona la kangwane. Kanzi lobuke kuthuthukisa kwamaqembu kule nhlangano nokwazi Dlamini uthi nanoma amaqembu asemanengi labhalisile kodwa ke sifundza saseshiselweni sisasalela ngemuva. Clubs lesiwa registered in the year of 2021. So registered 10 clubs. As you can see Nanghoke on your screen, as in Singweni Blues, Black Monopoly, Buffalo Ladies, Stambos, Firstborn Tech, Musi Double Classic, Police Academy, Manjolo Turkball Club, Iguquka Cosmos. Labe bayingcenyela umhlangano wekuphetha umnyaka bafaka ekhathi basungula balenhlangano emaqembu kanye nabonompembe balomdlalo. Lobekela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini, e-Technical Center kaLubamba. Aletote midlalo siyatiphetsa tindzaba tetfu asibahlole timakethe nasibuya sitawufaka lapho umhlangano nebetindzaba lapho inhlangano kamhlaba yetemphilo bayihlangene nebetindzaba kukhuluma ngabanti ngemkhuhlane COVID-19. Nine bekunene sithanda kubonga kakhulu kwamukelana nekusekelana leso kubona emangweni wakithi lo sothuthuke kakhulu etindzabeni tekwexwayana nekubandlululwa kulabane HIV asiqhubekeni singapheli manje sibe munye nalabaphila ne-HIV bethu na sivusele kini nonke bomcanga sicela kubonga kakhulu endlunkulu nasemangweni ngekuma nathi singilabaphila ne-HIV sikhuluma nje sesiyakhona kusitakala njenga wonke umuntu endzaweni noma umuntu fathi ihambela nje asisasibo bomakhonjwa ngenhloko siyabonga bomaziya kuma nathi kuva kabandi shayela 1212 Kungelithandvo kungekwatana kungekuhlalisana kungebungani lutsandvo lukhona ungaphuthelwa lapho tithandzane tihlangana ticoca ngokuthi kodwa tahlangana njani impilo iqhuba njani emshadweni kodwa vele lutsandvo lukhona yini kungako sithi love exists emandleni umfata miyashaya libhola wangidlula ke ngathi wangicabuza asumananga
Ngaqala ngakushikilisa babe. I forgot to mention that one. I really didn't want this guy. Love exists. Lutsandvo lukhona. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back mbukeliso lobukela hlelo Kusile Breakfast Show sikuvusela nawo losanza kusivulela kulesikhathi sitawungena kiyo umhlangano nebetindzaba lobuchushwa inhlangano yakamhlaba yetempilo WHO ngesikhathi ihlangene enetinsatheli bekuhlangene ke Dr. Swamithan longu Chief Scientist ka WHO kanye na Dr. Michael Ryan longu WHO Health Emergencies Program bebabuta ke tinsatheli imibuto lembalwa ngalolu hlobo lolusha lomkhuhlane iOmicron variant kanti umbuto wekucala ubute intsasele ibutile ukuthi njengoba lizinga lekuthelelana lalomkhuhlane solo liyanyuka ingabe vele mhlambe ama vaccines atasita kanganani mangabe solo sichubeka siwathatha. Yes, the new year started with Omicron. In fact, just before the new year we heard about it thanks to the efforts of the South African scientists who really sequenced it very, very quickly and made the data available to the world. And I think we really need to congratulate scientists in South Africa, but also the networks of people around the world that have been working hard, including over the holidays. And what we know now is that Omicron constitutes majority of sequences. And so it's very quickly replacing Delta. It's got a lot of advantages in how much more easily it's able to spread than Delta. It's also able to overcome people's previous immunity. We know that if you've had prior infection and if you've had vaccination, that we are protected against infection with COVID. But Omicron is able to overcome that, and I think we can talk a little bit more, and Kate can also explain about when we say somebody is having a breakthrough infection. Yes, they get infected, but the fact is that the majority of people who've had their course of vaccination are getting mild illness. And because so many people around the world today have access to vaccines, but also they've been infected in the past with other strains of COVID, these are providing protection against Omicron, and therefore it's very important, I think, right at the outset, I want to say that the vaccines are working. Just because we're hearing that there are so many infections happening, it doesn't mean the vaccines are not working. They are protecting us from getting ill. And so even if we get infected, we get an upper respiratory infection, we get some headache, cold and cough, but the kind of pneumonia we saw, the kind of respiratory distress, the ICUs filling up, we're not seeing now, and that's to a large part because of the vaccines, but also to some extent because of the variant. Omicron, we know from studies that it's more prone to infect the upper respiratory tract rather than the lower respiratory tract. So that may also be playing a role in why many people seem to be getting infections that are more like a cold rather than pneumonia. I think a couple things just to re-emphasize is that we don't say, though, and we've heard others say it, but it's not accurate to say that Omicron is a mild disease. On average, it's less severe than some of the other variants, but it's also highly transmissible. So there are many, millions and millions and millions of people. This is sweeping through communities, families, populations. It means that there are just so many more infections happening. Even if on average it's less severe, it still means that there are lots of people being hospitalized and lots of people getting sick with it. So we can't be complacent by saying, it's not accurate to say that it's a mild disease now. And the vaccines are still working, especially against that severe end of the disease spectrum, not as well as they worked against Delta, but they are providing protection. And that's why it's so important for people to continue to get
the completion of their doses that they need, and for those people who haven't yet had their vaccines to get on with it and get vaccinated. And I think the other thing to say is that we do see that there is some protection against infection. It's not as strong as against severe disease, but it's not zero. And so anything that we can do to reduce the transmission of this organism is a good thing to do. Kanti kombuto wesibili laba babutile ukuthi ingabe ema booster shots wona atawuside yini ukuthi asiside mhlambe ukuthi singaguli kakhulu mase sithole mhlambe umkhuhlane i-COVID-19. The answer is that over time, after you've received your primary doses, there is some decline in the protection that the vaccines provide. And that decline is reversed by getting a booster dose. So we do see that the use of the vaccines is better after you've received a booster dose, and that's particularly true for Omicron. So we've just revised, in fact, the roadmap that we have for use of vaccines for COVID, and what we've now included in the roadmap is the use of booster doses, again, really focusing on being sure that the doses are first and foremost as the highest priority, getting to people who have the most need for the vaccines. Those are in the highest risk category. So in the roadmap, the highest priority groups are still those that we've been emphasizing since the start of when we've had vaccines. It's people who are most at risk of the severe disease and severe consequences. So those are people who are in the older age category. And in each country, the definition of what is an older age category may vary. It may be those over 60 or those over 65. In some countries have set that age group as over 55s. So there's no sharp cutoff of a specific age cutoff. It really is country by country. The second group of people that are in that highest priority group are health workers. And the reason that health workers are in that highest group is not because they somehow, because you're a health worker, have specific higher risk of severe disease, but because they're exposed a lot and because we all rely on them to maintain the health system. And we've seen what's been happening with Omicron, that when many health workers are getting ill, even if it's a relatively mild illness, they simply can't be in the hospitals and in the clinic, and that puts enormous strain on the health service. And then the third group are people who have underlying conditions, especially immunocompromising conditions, that put them at high risk of having severe outcomes from COVID. So these are the groups that fall into these highest categories, the very highest categories. And in the roadmap, we have a series of categories, and you can look to see who falls into which categories. We do emphasize teachers and maintaining kids in school by protecting teachers as another category, and other essential health workers that are critical for keeping us all safe and us all functioning in our societies. And some countries have started boosters several months ago, while others are still in the process of ramping up the primary vaccination. So just want to make it very clear that you get much more bang for your buck, you get much more benefit from primary vaccination, the first 2 doses of vaccine, particularly when it's these vulnerable groups that we were talking about. So if there are still people in that age group over 60, if there are still healthcare workers, frontline workers, people who have underlying conditions who are immunosuppressed, the goal should be to vaccinate all of them because they are at the highest risk of getting ill, and the primary course really does protect. And then once you're done with that, a booster dose gives you that added bit of protection. But if you start from a baseline of no protection, the first primary course, it's usually 2 doses for most of the vaccines we're using today. That brings you up to about 80%, and then a booster takes you a little bit higher. So it does give you that added protection, but if you don't have any vaccines in you, then you're at very high risk. And so I think the focus of both individuals and whatever influence you can have among your friends, your community, speak up. People are still, some people are still afraid of taking the vaccine, some people are still hesitant or reluctant. I think all those of you who've had the vaccine, who've had a good experience, please do speak up, encourage your
circle, friends, if there are still unvaccinated people, to go and get it. And even if you've had COVID in the past, it's still a good idea to go and get your vaccines. Kanti umbuto wesithathu lababutile ukuthi umuntu lotholakala ukuthi upositive unawo lomkhuhlane angayithola yini booster shots nekuthi uma ngabe after sekawutholile lomkhuhlane kumele emesikhathi lesinganani ukuthi ayithole booster shot. We recommend that regardless of whether you've had COVID, first of all, some people think they've had COVID, but they don't know for sure. But even for people who know for sure that they've had COVID, we do recommend that you complete the full course of the vaccine, whatever your country's recommendation is. And countries are in different stages of their recommendations. So as Sumya said, we absolutely support that you should follow your country's recommendations. Our job as WHO is to help guide countries in what those best recommendations should be. And the reason that we recommend that people who have had COVID nevertheless go ahead and complete their vaccination series is that we can see from the data that's been collected that in fact you do better when you've had multiple ways that you've gotten your immunity. We do recommend that for people who have been recently infected that they wait about 3 months before they get their next dose, 3 and up to 6 months depending what dose that they're actually getting. And in part that's because you do have some improvement in your booster response if you're a little bit later out from when you from when you had your infection. But there is flexibility around this, and really the best vaccines and the best course are the vaccines that you actually receive. So really encouraging people to complete their course of vaccination. And for those who haven't gotten started, as Sumya said, it's kind of irrelevant to talk about boosters if you haven't had your primary series, right? We're only talking about boosters for people who have actually received their primary series. That has to be the ongoing focus. So primary doses, and we'll keep referring to 2 doses because we've only got one vaccine. The Johnson & Johnson are also called the Janssen vaccine. That's a single dose vaccine for the primary series. So in general, when we're talking about primary doses, these are the doses that you get that stimulates your own natural immune response to respond to what's in the vaccine, and as a result, have protection from a future exposure to the infection. And those primary doses are the doses that train your immune system to recognize the virus when and if you were to encounter the virus in the future. And for some vaccines, in fact for most vaccines, it takes more than one dose to give your immune system that training. That's called the primary series. And those doses, generally speaking, for most vaccines are given quite close together, sometimes a month apart, for other vaccines 2 months apart. The term that we use, which is a booster dose, is to improve the immune response that you had from the primary series. And why would you want to improve the immune response? Well, part of it's because over time, your immune response to the primary series may go down. It may wane over time. And that's what we have seen for these vaccines. Many of our vaccines do require primary doses and then a reminder, essentially, to the immune system about that vaccine that they've seen before, to remind your immune system what it's trying to protect against. That's what a booster dose does. It augments, it strengthens, it matures the immune system. There's also this term that we're using, which is a third dose or an additional dose. And an additional dose is different than a booster dose. The primary series is 2 doses. However, there are some people whose immune system is not as strong as other people. They may have an underlying condition that means that their immune system is weakened. And in those people, we see that actually it takes more than 2 doses to train the immune system to respond in the future. So we refer to an additional dose that is part of that primary series. That's different than a booster dose. Kanti-ke i-question yesifo babutile ukuthi umjovo wokugomela i-COVID-19 utawungedwa yini eluhlelweni lokugomisa bantfwana. We are used to vaccinating children. Most of our vaccines are used to protect children. So we're in a very unusual situation where actually the target group here is the other extreme, the older people who are at the highest risk. One thing we know about this disease, about COVID, across all the different variants, what's been consistent is that there's a relationship with age.
And the older you get, the more risk you have of getting severely ill. And this, in a way, has been a relief to parents and of young children, because many other respiratory viral infections do affect young children quite severely. But in this case, consistently from the beginning, we've seen that children get the infection, but in majority of cases, these are either asymptomatic or very mild, or just pass off as a cold, or you don't even know the child has been exposed and infected. And a very small proportion of children end up being hospitalized, and a tiny, tiny proportion, well less than 1% of all the global cases reported in children have died. And because of that, we say that children are in the lowest risk category. So when you think about who should you vaccinate first, because here we're talking about vaccinating, the entire human population in the world. And so we have to prioritize. And so that's why, as Kate explained, we have these different priority groups, starting with the highest priority groups, the older individuals, but also people who have diseases like diabetes, like hypertension, like kidney disease, like dementia. And then you have people who are at very high risk of infection. Obviously, if you're a healthcare worker or a frontline worker, a store worker or a worker who meets lots of people, you're at high risk of getting the infection. So those are the high-risk groups. Now, coming back to children, should we vaccinate children? This again depends on the goals. Why are we vaccinating people? I think the main goal is to prevent people from getting really sick. Even if you catch the infection, you want to be able to fight it, you don't want to get ill. So that's the primary, and that will help not only reduce deaths, but also help protect the hospitals and health systems, because you have less people ending up in the hospitals and in the ICUs. And then, of course, you want to reopen economy. No country wants to be doing lockdowns and shutdowns and so on. So the more people are vaccinated, the less chances they get sick. You can open up economies. Of course, we always from the beginning have said, please keep schools open. This pandemic has impacted children, not by infecting and making them sick, but because schools have been closed. And we know that schools are not only for education, but for nutrition, for social and cognitive and mental health of children. So that's been a huge problem in many countries that have kept schools closed. So vaccinating the adults who work in schools helps open schools safely. And then finally, you want to reduce transmission. Ultimately, we want to get this disease under control. We don't want to be in a pandemic forever. And so vaccinating children could help prevent the spread of infection from one person to others. So that could be a reason why countries want to go down to vaccinating children. But before they do that, they have to make sure that all these other groups of people are vaccinated. And similarly, the same logic applies to boosters. If you start thinking about boosters, you want to start with those vulnerable groups and come to children last. And children are able to deal with this infection very well. So do they even need boosters, particularly children under 12? We don't yet know. I think we need to wait for more data and more research. Another question that was asked during the meeting, ukuthi ingabe kumele ukuthi booster shot siyithole kangaki ngeminyaka? Boosters really are a pretty recent phenomenon. It really is in the last few months that boosters have been rolling out to broad age groups in lots of different countries. So we're still learning about how long boosters continue to provide that very substantial degree of protection. And what we do expect is that, first of all, it's not just about the antibodies, the germ fighters that are in your blood. It's also about other parts of the immune system that mature as you receive 2 and 3 doses of vaccine. So the important point here is that we need to watch over time what happens to the protection that's afforded by receiving vaccines, and especially for people who have received 3 doses of vaccine, the booster dose. Our expectation, based on sort of understanding vaccines and how the immune system works, is that there's quite a bit of memory of the immune system having received 3 doses of vaccine. And there are parts of the immune response that are very protective against the severe consequences of disease. And we believe that those are going to be quite durable.
So we're watching carefully about what's happening over time after people have received booster doses. And of course, we're in the midst of this Omicron wave, which is also a change in the pandemic, a change in how the disease is affecting large groups of people, large parts of the population. So we don't know the answer to how long the booster doses will last for really substantial protection and how much reduction we would all accept and all tolerate over time since somebody has actually received booster doses. But what's really super important is that we are actually following the science, we're following the data before we institute policies that really affect a lot of people in terms of how we use the vaccines. And we're starting to see the development of sort of second generation vaccines that are aiming to be even more impactful against the variants and especially against the Omicron variant that is sweeping the world right now. So we're still in this period where the science is evolving, the products are evolving, and we will change our recommendations as soon as there is evidence to support or not support a change in those recommendations. We're going to follow the science. Kanti kule question lena tintatheli ticela kuchazelwa ukuthi uma ngabe bamfu babhica ama-booster ama-doses abo from imijovelo ehlukahlukene ngabe lokho kuyingoti kanganani. So we've issued recommendations about, this is a question that we call a mix and match question, mixing and matching different vaccines. And we've provided recommendations on this, which says that yes, you can go ahead and have doses from one vaccine followed by doses from another vaccine. We've looked really carefully at whether or not that gives you the right immune response or a better immune response or a worse immune response. And there's really only one constraint that we have. First of all, the mix and match recommendations that we have are for both using mix and match in the primary series, the 2 doses that you get as your primary series, and mix and match is okay for the booster doses. There's only one constraint that we've provided, and that is that if you've gotten your primary doses from some kind of vaccine that is not the inactivated vaccines, and those vaccines are the Sinovac, the Sinopharm, and the Bharat vaccine. So if you got some other vaccine as your primary doses, we don't recommend that you now switch to an inactivated vaccine. But if you started with an inactivated vaccine, it's fine to switch to any other vaccine. Some of the mixing and matching, in fact, seems to give you a better immune response. But really, all of these regimens are giving good protection, very substantial protection against severe disease and really significant protection against infection. So you shouldn't worry too much about exactly which vaccines you're getting. Get the vaccine that's offered to you as soon as it's offered to you. In fact, there are couple of new vaccines now that are going to be rolled out in countries. The Novavax, which is also called Covovax vaccine, and it's a subunit protein vaccine, so a new platform from what we've used before. And another one that's coming from Clover. There's another one called the Corbevax vaccine, which is also based on the receptor binding domain, so it's also a protein vaccine. And so we're going to have a larger variety of vaccines. So I think this flexibility of using, we know now that it's safe and efficacious to mix and match vaccines. I think that really provides its advantages for the immunization programs, but also for people, and ultimately it may be even better than having the same vaccine. But I think at this point, what we do know is that it works as well, and so it's fine to have, somebody asked whether they can take a Pfizer after the AstraZeneca. Yes, it's Mnyumbutela babutile ukuthi akhona yini ama long term side effects mangabe solo sichubeka sithatha lama vaccines. So again, we've said, throughout this that safety is of the sort of top priority for any sort of vaccine development or vaccine deployment. There are a couple ways that it's an excellent question about, well, how do you know what's going to happen over the long term, 15 years from now or 10 years from now? And there are a couple of ways that we can address that, and that we've thought about this. First of all, we have a very long experience, decades and decades, in fact, more than 100 years of
experience of using vaccines. The second is, so we have quite an understanding of how the immune system works and how vaccines actually work to stimulate your own natural immune system to protect you against exposure when you actually encounter the disease against which you're being vaccinated. There's no vaccine that we have that actually causes a long-term side effect that is not that suddenly appears years and years later that was not something that was picked up in the short term after you receive a vaccine. So this would be something absolutely novel and that we've never seen before with a vaccine. The second thing is that for most of the vaccines that we have, they are ways of making a vaccine that are used for other vaccines as well. So we refer to them as platforms. It's a strategy to make a vaccine. Now there is one, the mRNA vaccines, this is for COVID vaccines. This is the first time we've had vaccines using the mRNA approach. But we know a lot about what that approach is, and what's in that approach is there's no hypothetical way that it could cause a long-term problem that we can envision. Now, of course, it's impossible to prove a negative. But what I mean by that, we could also ask, set out questions and say, well, how are we sure that, the world is not going to get hit by, a meteor or something like that over the long term? So I don't mean to trivialize the question. I think it's a very reasonable thing for people to ask is, how sure are you that there's not going to be some issue over the long term? I think the best way of answering that is we have systems in place that do monitor the safety of vaccines day in and day out, even after they've gone through their clinical trials and are deployed in routine use around, of course, millions of people around the world. And I'll just reemphasize that we don't have any vaccine that has caused a long-term problem, that is suddenly appears, at years or months after a vaccine has been deployed. It's 10 minutes before 7 o'clock. Siphetha lapho-ke umhlangano waka-WHO lapho tintatheli betibuta imibuto ngalolu lolusho lwe-Omicron variant kanye nemijovo yokugomela wona umkhuhlane COVID-19. Let's take a break. Nasibuya sitabene netindzaba tetfu futhi sibili. Ngacishe ngatibambelela kucala kunathe ama-ARVs. Ngesaba imvuka lesoloko kukhulunywa ngayo. Sekuphela umnyaka ngawaqala. Solo siphethene kahle. Ngikhumbula kahle ukuthi angimelanga ukuthi ngize ngigule. Naku namhla solo ngingumcemane. Ngiyatichenya ngalesinqumo. Ngitawuqhubeka ngwanathe ngikwethembeka. Solo ngime kuso sinqumo sami. Ngigrand, ngisukumele impilo yami. Kuva kabandi shayela 1212. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Using an ATM is a simple process. You insert your card, punch in your PIN, and withdraw your money. However, this simple task can open you and your finances up to certain dangers if you are not careful. Always exercise caution whenever you are transacting at an ATM machine. Always use an ATM during daylight hours. Robberies are far more likely to happen during the night when fewer people surround that ATM location. However, if you have to use an ATM during the night, you need to choose a machine in a well-lit public area.
Avoid using ATM located in isolated or obscured areas. Robberies are far more likely to happen in remote areas where the ATM is covered by shadows or other structures. You should avoid such environment since lesser people can witness any criminal activity taking place. Make sure that all the lights on the ATM are working. If ever you find an ATM with faulty lights or other visibly broken features, you need to avoid using that machine. Be cyber aware, be cyber smart. Transact with caution. Welcome back mbukeli solobukela hlelo kusile breakfast show sikuvusele nawe lo sanza kusivulela kulesikhathi sithabuka tindzaba tethu. Mfunankulu Cleopas Dlamini ngemsombuluko uvakashele litiko letemcebo waphansi nemandla lapho efike wachazelwa khona kabandi ngemisebenzi yaleli tiko. Loluvakasho lwamfunankulu luyingcenye yeluhlelo laluqale eminyakeni lophelile lekuvakashela ematiko ahulumende. Eminyakeni lophelile mfunankulu welive Cleopas Dlamini ucale umsebenzi wekuvakashela ematiko ahulumende lapho aqale khona ngekuvakashela lovisi leliphini mfunankulu. Ngemsombuluko ke mfunankulu ubese uvakashela litiko letemcebo waphansi nemandla lapho efike wachazelwa khona ngemisebenzi netinhlelo taleli tiko. Mfunankulu uthi uhulumende utawusebenta indzaba yokulungisa imithetho yelive kude kunciphe imishini yokusebenta lethengwa ngaphandle kwakuleli. You have got such specialized equipment makes it very, very difficult because we go to a simplistic supply contract. For tenderation of supplier, and the next thing, the person is gone, it doesn't even have a workshop, so you don't know where you will buy the equipment, spare parts, you don't know. Even cars are a good example. Unless a person has a dealership, a company has a dealership, Eswatini, it doesn't make sense. And every time it doesn't make sense. When we have dealerships around here, we made the deals in bulk and very quickly. So, especially if these are specialized vehicles, then it's a big, big problem. So, our policies to make sure they comply. Indvuna yaleli tiko Peter Bembe ithi leli tiko linemandla ekukhulisa umnotfo welive. Sikushintsha lokuthi abantu befike bagubhe nje bagubhe bahamba. Sahlala phansi sabukusana ukuthi vele nje asikwente kube yipolicy ukuthi nangabe kukhona lo tokwenta evenda kangwane in terms of mining. Asiqale sithi convert at least once. Kungahambi kungulo original raw material. Silwentile ke ucwaningo sihamba geology, sihamba mining, savakashele emave sayobuka ukuthi bantu bentani nema minerals. And you will be surprised ukuthi even laseNdiya lasefika khona sakhanza ukuthi basebenzisa naku lebesikuthengisa thina sithi tibi lapha engweni baguqula bakwente i-product labayithengisa ku-America bayithengisa wonke umhlaba. Lokunye latfulelwe kona mfunankulu ukuthi seliya ngasemaphethelweni lihlelo lekubuka ukuthi live lemicebo longanani phansi i-multidisciplinary geoscience mapping project kanzi nelive selo liyachubeka nekuthenga gesi longamashumi lasiphohlongo ekhulwini ngaphandle kwelive. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngavuma inkosini Sinisa eMbabane.
Kungabada nekuthathela phansi umjovo wokugomela umkhuhlane i-COVID-19 sekwende ukuthi konakala ematfonsi langetulu kwetinkulungwane letingamashumi nakunye eJohnson & Johnson ngekusho kwendvuna yelitiko letemphilo lezinkosi lamatfonsi yasaphelelwe isikhathi lekwenta ukuthi abe yingoti kubantfu uma bangachubeka bawanathe. Indvuna yabekhuluma emhlanganweni betindzaba yetfula simo semjovo wokugomela i-COVID lapha eveni. Live leSwatini mhla tingemashumi kulesetulu belinebantfu labangetulu kwa 461,000 lesebajovele umkhuhlane we-COVID-19 ngekusho kwendvuna yelitiko letemphilo lizinkosi lokhu-ke kuveta ukuthi 27.6% wemaswati asagome ngalokuphelele. Indvuna itsi kutsebesela kwesive ekugomeleni lo mkhuhlane kwende kutsi ematfonsi yemjovo we-Johnson & Johnson bese kaphelelwa sikhatsi. La sesikhona khona nyalo kunema-doses a-Johnson & Johnson lang-31,535 lesetawufuna siwalahle ngoba asengcelwe sikhatsi siwasebentise ama-vaccines angaze afike lapha asengcelwa sikhatsi khona. Anginikete-ke umbiko lomfisha njengokuthi sikuphi-ke nalamanye ama-vaccines. Siyabuka lapha ukuthi njengoba sichubeka nokugoma nga-Pfizer ikakhulu kubantfwana ungahle kube nesikhadlana lapha kutawuphela ema-vaccines lokunye kungefiki. Hulumende-ke abe utsenge wabhadala ema-vaccines a-Pfizer ema-doses langetulu kwa-400,000. Kodwa kulokukhulumisana kwethu nokulungisa lokuthi senda njani ukuze afike lapha eveni kusho the procurement process kube sekuba nema-delays lasite lasasibangele ukuthi lama-vaccines lawa sesiwabheke ukuthi kuta sikufika mhla ka-14 February abe sewakhona. Siyakhulumisana-ke nalaba baka-Pfizer ukuthi na sibuke tindlela tokuthi afike lapha eveni singafiki leso sikhathi. Indvuna ithi kugoma solo kuyachubeka ngemjovo AstraZeneca ngako-ke sive asichubeke sikukhuthalele kugomela lo mkhuhlane. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane. Noma live leSwatini seliphumile esimeni lesiphuthumako semkhuhlane i-COVID-19 indvuna yetemphilo lezinkosi ithi lokho akusho ukuthi lo mkhuhlane sowuphelile. Indvuna ithi live solo lisesigabeni sesine salomkhuhlane beyikhulumana iphendvula indzaba yokuthi live ingabe solo lisesimeni lesiphuthumako yini mayelana nawo lo mkhuhlane. Kuphetfuka kumkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni ngeminyaka wa-2020 kwenda ukuthi uhulumende amemetele ukuthi live selisesimeni lesiphuthumako state of emergency. Indvuna yelitiko letemphilo ke lizinkosi ithi live alisekho esimeni lesiphuthumako kepha-ke loko akusho ukuthi lo mkhuhlane sowuphelile. Live alikho ku-state of emergency. Ligama lesi-state of emergency lisho ukuthi kune civil or social unrest lenkulu kakhulu. I-emergency in terms of ma-pandemics njengoba siwabuka ngema-pandemics ka-health. Le pandemic ya-COVID isengakapheli. Nibonile sibe nema-waves sesine-wave yes-4. Isengakapheli and nale yes-4 i-wave isengafika ekugcineni. And loko kubangela ukuthi noma ngabe siyabona manje ukuthi ngoba ema-peak sometimes nani sesifikile ku-peak kuphindze kube nalenye but sesiyabona sekwehle kakhulu ngeke sisaya kulenye i-peak ya-fourth wave sesedlulile kule peak. Kodwa sengafiki le phansi lapha sitawuthi khona i-fourth wave iphelile. Nani ngabuka nibukele emuva saye sifika inombolo tethu zibe ngaphansi kwa-10. Tisithi ngafika lapho bese tiyahlala sekuba ne-straight line. Lapho seniyabona ukuthi hawu sekude laba ba-infected nibe close to zero kube ne-straight line. Sisengefiki nalapho but sesiyabona siyacabanga ukuthi sesisonzele. Indvuna ikhonkosele kakhulu esiveni semaswati ukuthi emaswati asukumele etulu kugomela lo mkhuhlane kuteke live litekukhona kufika emgomeni walo lelitibekele wona ngekuvikela lo mkhuhlane. Indvuna-ke icacisile ukuthi noma lamanye emave sekamemetele ukuthi tifonyo kangeke tisembatfwa. Ivetile-ke indvuna ukuthi lokhu kwentiwa ukuthi lawo mave sekafike emgomeni wawo bekuvikela lo mkhuhlane latsite leSwatini lisengakafiki. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane.
live lidzinga imali lesigitsigitsi semalangeni 1.5 billion amalangeni kude kwakhiwe tingungu tekugcina phethiloli lotawusebentisa uma live libhekene netinkinga tsite iphuzu umoya strategic oil facility. Lokho kuvele ngesikhathi indvunankhulu uCleopas Dlamini avakashele litiko letemcebo waphansi nemandla ngemsombuluko. Ndvunankulu welive Cleopas Dlamini ngaphansi kohlelo lekuvakashela ematiko ahulumende ngemsombuluko uvakashele litiko letemcebo waphansi nemandla lapho baphatsi betinhlangothi talelitiko betfule tinhlelo tabo nekusebenta kwato. Losabambe kuba ngumcondzisi wenkampani lebuke tindzaba taphethiloli Candy Stromvik utsi live lidzinga imali lesigitsigitsi nencenye 1.5 billion emalangeni kwakha tingungu tekugcina phethiloli lapha eveni. The facility that is envisaged is a 30-day storage facility, which is estimated to be about 40 million litres, 20 million litres of diesel and 20 million litres of ULP, unleaded petrol. The estimated cost for construction is about 1.5 billion. We have collected since March of this year, and our income per year is roughly in the region of between 9 and 10 million. So already we've collected in the region of about 120 million. Losabambe kuba ngumcondzisi wehlangothi lemanti Makhosini Khoza uthi live lisebenta kutfutfukisa titeshi tekukala emanti laphumako nalangenako lapha eveni. Ama-gating stations ethu njengoba ngivedile ukuthi angi-38 naka onke, but kudzinga ukuthi uze uyofundza lamanye uze uyofika kwale station ufunze. So le nyalo lesinako-ke ngekusitwa nenkhosi sifaka 8 wow strategic river systems or gating stations lataba real time kwathi lokho ukuthi uyithole that information nyalo ungasingathi lokuthi uyele ibe automated. Umcondzisi wetemandla Thabile Nkosi yena wetfule ukuthi lelitiko lendele ucwaningo engwempisi kutfutfukisa tindzaba tekuphehla gesi ngemanti. Indzaba ye-local generation indzaba lengasidalisi sonke. So siyabuka lokuthi ngabe le hydro generation singa-expanda kanjani. We've done a pre-feasibility study kuNgwempisi kubuka ukuthi how much power can come from Ngwempisi. Kwabonakala lokuthi it's technically it's viable, but lo economical kufuneka sihlanganise bo portable, sihlanganise nabo agriculture irrigation so that nalakhiwa leli damu libe multi-purpose liserve other activities. Lokunye lathulelwe kona ndvunankulu kufika emaphethelweni kwemsebenzi wekuphehla gesi kusebenziswa lilanga endzaweni yakalavumisa i-10 megawatt solar power plant. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe Khoza ngavuma Nkosini Sinisa Sisembabane. Tibonakala tiphelela ngemandla timvula letihambisana nesiphepho lokubikwe ukuthi tingahle titfolakale emaveni lambalwa eAfrika. Ngekusho kwetangoma telitulu letimvula letihambisana nesiphepho kwamanje tisaligega live laseSwatini. Tangoma telitulu nebelihlangosi lwekuphunga tehlakalo bachaphelise sive ngetimvula letihambisana nesiphepho letibonakele eveni leMadagascar letibonakala-ke tehla nakulamanye emave e-Afrika lokufaka ikhasi nelaseSwatini. Sangoma selitulu Dumisani Sithole sisinika sithombe ukuthi ngabe letimvula setikuphi nemandla ato nekutsi live laseSwatini lona lisengotini lingakanani kungumanje. Kwacrossa-ke kwangena ku-Mozambique Channel njengalokhu sikhuluma nje ku-Mozambique Channel ngoba-ke beluthe kufuthumala siyayisithi iwo-Mozambique Channel. Khona-ke sesinakho lokufike ku-storm okusho ukuthi kuseqile lesigaba sekuqala kwangena kwesigaba sesibili akaze kwafika-ke ku-tropical cyclone status usho ukuthi singasho ukuthi category 1 akaze kwafika kugcineke la ku-storm yokubheka ukuthi namhla ebusuku kungene le nhlaka bobhera noma-ke kungenele eMozambique longakabheka ukuthi nakhona kungenta umonakalo ngophela sithi akafiki kule status lesingathi mhlawumbe singagcina kwanyalo lokukhomba tinkomba letikhona ukuthi namhlanje nimabalengwe njena nakusasa bheke ukuthi libe mabalengwe mhlawumbe-ke nase kucishe-ke sekule boZimbabwe lapho kubheke ukuthi kutabe sekuphelelwe ngemandla khona kakhulu. Mhlawumbe-ke sesitabe sesiyachubeka nethi mhlawumbe kweqe bo-Colfrand eveni lakangwane. Betangoma telitulu-ke baziphatha ukuchubeka basatise sive ngesimo saletimvula kude kutsi sive siphephe nekutsi-ke sitilungiselela njani. Mina-ke ngingiyani Msibi ngisembabane.
Sikhwama sekuncephetela labatfule ingoti emgwaqweni ye-MVA sesinikelele imishina lemithatfu lebuka litubane letimotolo emigwaqweni yakuleli. Ngekusho lobambe kuba ngumphathi kulesikhwama Max Mkhonda, lemishina solo ihambisana netivumelwano tekusebenzisana ngemgomo yokulwa netingoti temgwaqo. Mkhonda bekakhuluma naketfula lemishini kumphathi wamaphoyisa eveni emgwaqweni lomkhulu eLangeni. Ngemetamo yokunciphisa tingoti temgwaco, sikhwama sesincephetelo i-MVA Fund sesinikele imishina yekubuka litubane letimotolo emigwacweni speed cameras. Etfula le mishini lebite ngetulu kwa 525,000 emalangeni, losabambe kuba ngumphathi walesikhwama Max Mkhonda. Le mishini itawusita ukuthi lesikhwama sinciphise timali letinyenti letiphumako kuncephetela bantfu lesebalimele emigwacweni ngaso sizatfu selitubane lelisetulu. Sesiyakhona esikhatsini esinyenti njengefund kuthi le sitawukwenda sikufake la kutawuba khona umphumela loyembili kakhulu, where the impact is going to be felt the most. A huge proportion of the efforts, Commissioner, that we are going to be putting together with your colleagues in the police service is in determining the hotspots, accidents, imigwaqo lebalekile lefanele sizone kuwo. Now, if the emphasis yethu ingasekutheni sibhadala kahle lama claims, isekutheni si preventa labantu ukuthi babe netingoti, imbela stabe si discharge effectively mandate yethu as a fund. Umphathi wamaphoyisa William Dlamini uthi kuyadzabukisa indlela tingoti temgwaqo letendeka ngayo ngesizatfu sekuthi timoto tihamba ngelitubane lelecile. Kuyadzabukisa simo lesisibona emgwaqweni etingotini. Ngiyawathumisa ama-officers lesimo labasibona emgwaqweni. Ukhanze ukuthi akusabuthwa nje kuphela letinye tindzaba umtimba uhlangene sekubuthwa ticucu sikhalela sive senkosi kulabo labasihambele ngetingoti emgwaqo kwendeke lokhu noma sikhona semgwaqweni kedwa kwendeka sizathu esikhulu bekunene kuba ngiso speed kuba ngiko ukuthi bashayeli bethu bahambe ngetubane lesetulu kakhulu. Ngakho ke le mshini lemithathu itakwenda ukuthi vele emigwaqweni ma-officers saloni vutha nithi bhe. Dlamini uthi tingoti temgwaco setitonke letendeke lapha even ngeminyaka wa 2020 ting 589 bese kuthi ke letendeke kulo mnyaka wa 2021 ting 622 etindzabeni kubika sondomlangeni elangeni. Live ngaphansi koluhlelo lokuhlanyela tihlahla lelasukunyiswa ngeminyaka wa 2020 selihlanyele tihlahla letitinkulungwane letingemakhulu lamatsatfu nemashumi lamabili. Somahlathi lomkhulu Mbhekeni Nxumalo uthi kufika kwamkhuhlane COVID-19 netimvula letichubekako ngiko lokufike kwathikabeta kuchubeka kahle kwaloluhlelo. Kufaka sandla kumkhankaso wamhlabuhlangene wekunciphisa kuguquguquka kwesimo selitulu live ngeminyaka wa 2020 lisukumisa ihlelo lesihlanyela tihlahla letitigidzi letilishumi ngesikhathi lesingaba iminyaka lesihlanu. Somahlathi lomkhulu etiko letekuvakasha nemvelo Mbhekeni Nxumalo uthi kute kube manje live selikhona kuhlanyela tihlahla letingetulu kwetinkulungwane letingemakhulu lamatsatfu. Uthi lo hlelo alihambi ngelitubane bebalihlelile ngenxa yetimo letifaka ekhatsi umkhuhlane COVID-19. Ama-challenges lesingawabala ukuthi angiwo lakenda ukuthi lo hlelo lungagijimi kumbe ngesivinini lesingafisa ukuthi lube khona. Yakucala kumbe ngisho ukuthi ngito letimvula letikhona. Ngoba letimvula letikhona ukhanza ukuthi sekulimele imigwaqo. Akusakhonakali lokho ukuthi kufikekele etindzaweni lapho khona kunaleti tidzingo taletihlahla.
kumbe lokunye lesingakusho ukuthi leli tulo liphindze liyaluthikameta lo hlelo ngekwekuthi siyati lokuthi naseline kakhulu so ukhanza kokuthi akuhlanyeleki ngenxa yokuthi nawuthi ugubha lemigodi bese igcwala lamanti ngaleyo ndlela leyo lesihlahla naso sowusifaka la kulomgodi lo sewugcwele emanti so ukhanza kokuthi sekufana nokuthi usibulele vele awukehluki nje nokuthi usithathe wase usifaka lapha ekhathi emfuleni kanti phela akusito tonke ihlahla letithanda emanti lokunye lokube inkinga lokwenda kokuthi lo hlelo lungahambi ngesivinini letsetulu ngiyindzaba yeCovid. iCovid iyende kokuthi kugcina kuvalwe tikolo kanti tikolo ngito lekhanza kokuthi lesisebenzisa kakhulu ekuhlanyeleni lehlahla ngoba noma ngabe sihlanyela emangweni siyasithandze lokho ukuthi labantwana laba sesebancane babe ngilabanye labahlanyela kuletihlahla ngoba sifaka kakhulu lomkhuba wokuhlanyela tihlahla kubo labantwana. Uma lo phinze wacela imimango netikolwa ukuthi tilibambise live ekuhlanyeleni tihlahla kude nalo live lifake isandla lesibonakalako ekunciphiseni kuguquguquka kwesimo selitulu futhi bangagcini ngekuhlanyela tihlahla temdzabo kuphela kodwa bahlanyele naleto tetithelo. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta navuma inkosi Nsinisa eMbabane. Litiko letempilo elihlangothini leliluleka ngetengcondvo lithi kude kunciphela izinga lekutibulala kwebantfu lapha eveni sive siyadzinga kwetfalisana emoyeni kanti nebetindzaba bayakhutsatwa ukuthi bahambise lwati lolwakhako ngetindzaba letiphatselene nekutibulala. Lokuvetwe ngunesi loluleka ngetengcondvo esibhedlela sahulumende leseluleka ngengcondvo Sindiso Bhembe. Litiko letempilo ngaphansi kwehlangothi leluleka ngetengcondvo lithi kutibulala nekukhatsateka emoyeni phecelezi depression selokuyachubeka nekuhamba embili lapha eveni etifeni letihambelana nekutsikabeteka kwengcondvo. Nesi loweluleka ngetengcondvo esibhedlela sahulumende leselapha siphindze seluleka ngetengcondvo i-National Psychiatric Referral Hospital Sindiso Bhembe uthi kude linciphe lizinga lekutibulala lapha eveni sive kumele setfalisane emoyeni nebantfu bakukhuthalele kufuna lusito uma bativa betfele umoya uphansi. We have to be what we call each other's keeper, meaning mine angikubone ukuthi besihlala sihlanganyela kanye nasesemsebentini siyaxoxa siyawenda lo msebenzi everything is okay but nasoqala wena sowutikhweshisa so ngasafuni kuhlala kanye nathi kufuna bese sengiyakusonzelela ngiyakubuta ukuthi Samoa, you okay, what is going on, talk to me. Uyabona, find somebody that you can talk to as useva letinto leti lotivako nathi simbone umuntu leseka cale ashinja ukuthi lesimati akanje simbona ngathi uyashinja. Labanye ke baye bavamise ukutiveta timpawu ukuthi they are having suicidal thoughts noma sebafuna ukutibulala sebabona njani. Lomunye utokusho utovele awasho lamagama ukuthi mina ngathi ngingcono ngitibulele, mina ngicabanga lokutibulala noma mina nangikhweshile la, I think it will be better noma wena you will be better off without me, meaning ngifuna ukutikhweshisa. Siyacela ne-media isibambise in terms of reporting. Ngathi ngingaba nalokuthiwa yi-responsible reporting. Singaku-sensationalize, yabona lo ukuthi there's this story lesendekile thina sikureporta as a story. Uyabona ukuthi nami nangikufunza noma nangilalele ngibe nako ukuthi uyabona mina mhlambe ngingathi nangisilalele ngithi the next person who has these thoughts la sengakafiki ku-attempta uyamvalidatela nasekabukele lapha ukuthi also it is a solution lokutibulala. So through the media, through both social media and everything sesimnikete a go ahead ukuthi ke qhubeka wende kanje. Uyabona lokunye lesivamisa ukubona ukuthi especially ngakwendeke nje kubo youth nangabe khona lotibulele lendlela lokureporteka ngayo kufaka engotini yanaku lokuthiwa yi-imitative suicide. Lokusho ukuthi nami sengidokopa nganibani wendile nama ngende and lapho we are losing lives. Ngokusho kocwaningo lomnyaka wa 2019 lelendwe i-International Journal
of Environmental Research and Public Health livela seswatini lesithafu emaveni lahamba embili ngelizinga lekutibulala. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngamanzini. Inhlangano lebuketi indzaba tebantfu labasha eSwatini National Youth Council ibambisene namasipala wasesipiki ibambe umhlangano sikolwa lotawutsatsa emalanga lamatsatfu nebantfu labasha basesipiki labacedze sikolwa emakolishi nasemanyuvesi. Lo mhlangano bekudzingidvwa indzaba yekuthi bantfu labasha bangayishintsha kanjani imicondvo yabo bacabange indlela yekwakha emathuba emsebenti kuti emabhizinisi imisebenti yetandla kanye nemakhono. Akhuluma kulo mhlangano umphathi wenhlangano lebuketi indzabati bantfu labasha iEswatini National Youth Council Makhosami Dlamini utse ngokubambisana nelitiko lelibuketi indzabati bantfu labasha basukumise lo mkhankaso ngenjongo yekuhlomisa nekucushisa bantfu labasha ngetindlela tekwakha tindlela tekutiphilisa nemathuba emsebenti. Ihlanganise bantfu labasha la esipiki namhla kumalangeni ledlulile sivetile lokho ukuthi siyinhlangano lebuke kuthuthukisa umuntu lomusha eSwatini. Kukhona luhlelo lesitabe siliqhuba live lonke la khona sitabe sisebenta indzaba ye-mindset change kubantu labasha. Namhla ke lokhu sila esipiki side ngawona lo msebenzi la khona side ukukhulumisa abantu labasha khona ngendzaba yokuthi ake sithi kuphinze sitihlole sibantu labasha in terms of ukuthi tingqondo tethu tiusiphi isigaba khona site ukhona ku-unlocka emathuba lathide lapha nalapha lehlukahlukene. Kangivete ke msakade ukuthi lolu hlelo lelo alisilo nje lokuthi sitakukhuluma kuphela but uhlelo loliphinze lihambisane netekucecesha ngetemabhizinisi lesitawuthi phecelezi ngesilumbi entrepreneurship. Umphathi wamasipala wasesipiki Mzwandile Nzinisa uthi bangumasipala bakukhanze kokuhle kokuthi batimbandzakanye kulo mkhankaso njengoba bangakabuki kuhlanteka kwelidolobha netakhiwo talo kuphela kodwa nayo inhlalakahle yesive edolobheni isemahlombe abo. Ubanisadi ukuthi singumasipala kakhulu kwethu kuthuthukisa lidolobha lesifaka ekhathi indzaba tetakhiwo infrastructure nekuhlandeka edolobheni. Kubese ke kuba nanalo luphiko lolusalako tindzaba tenhlalakahle sishokuthi ma-social services nabahlali abantu edolobheni kuba netingqinamba lababhekene nato ikakhulu sibukile kusensheni itindzaba tekuswelakala kwemisebenzi unemployment sokhansi kudale ukuthi insha yente bucala edolobheni nokuphindza ingene etsakamiveni. Kungako ke sihleli phansi na Eswatini National Youth Council sibone ukuthi singaphamisa luhlelo lolu hlelo kakhulu libuke insha ukuthi ingathi sita njani noma igwacatela njani ukuthi yakhe emathuba emsebenzi. Kwazile Masimula longumuntu lomusha uthi lokhu ngiko kanye laphe bakudzingile babantfu labasha. Kusilethela baka SNYC nisibadosifundisa nge-mindset lokutawuvula tingqondo tethu ezisomabhizinisi lomncane wasesipiki uningi lengikutholile namuhla. Lo mkhankaso utawuqhubeka etifundzeni totine telive kanzi kwanyalo inhlangano lebuketi indzaba tebantfu labasha itse itawucala ngebantfu labasha labatinkhulungwane letine velonke. Tindzabeni teSwatini TV ngingibongosi Magagu lesipiki. Hulumende uyachubeka nehlelo lwakhe lokukomisa sive emkhuhlaneni COVID-19. Bantfwana besikole besifundza saseshiselweni bacalile bayajova ngemjovo elihlobo lwaka Pfizer. Tinseselita lomsakato tivakashele isikole lesiphakeme saseThembelihle kuyobuka ukuthi lolu hlelo luhamba kanjani. Bafundzi besikole lesiphakeme saseThembelihle bakuthakasele kugomela umkhuhlane iCovid-19 njengoba babonakele ngetinombolo balayinele kuyothatha litfonsi lwemjovo weluhlobo lwe-Pfizer. Thishelanhloko walesikole Sunday Thwala uthi noma abafundzi baqale bakungabada kujova kodwa indlela lababese bakhombisa kukuthakasela ngakhona iyajabulisa. Ngumsebenzi lesithakasela kakhulu sivile lokuthi vele kuyasida ukuthi bantwana bagome ikakhulu ngoba ngeke sabakane kakhulu ukuthi bahambe bayesibhedlela bathathe lamalanga lang4 aphindza abe ngi10 all those days bese bamoshekelwa isikhathi. Sibonga nje lokuthi kutabasita abantu bethu ngoba vele ke bagule kakhulu njengokusho betempilo mase bawutholela umkhuhlane. Sike sathi sikabeteka umphathi wami kakhulu kubotishana kubafundzi
saphazamiseka kakhudlwana kodwa siyabonga ukuthi inkosi yaphakamisa sandla kwabade losishiya kubaphila bonke emva kokuthola ukusipho kuhulumende esibhedlela. Kanti lobukete kuphepha kwebantwana besikolo kubetempilo esifundeni saseshiselweni Melusi Dlamini uthi batali kanye nebantwana besikolo kanye netikolo bayababambisa basachuba lolu hlelo. Siyasebenta eshiselweni sibona tikolwa kusebenteka kuyasebenteka bothishela basibambisa nebantwana bayazama usibambisa nalama consent form batali nabo basibambisile because lo mthetho vele uthi nyalo nasi iyojova umntwana esikolweni kufanele kube njalo ukuthi umntali uvumile because umntali uthumele umntwana ukuthi akaye kufunda so nase kwenteka lokunye vele kufanele ukuthi a-informeke kungako sisebenzisa the consent form nasibajova esikolweni. Dlamini uthi lolu hlelo kubhekeke ukuthi luphele evikini lekugcina enyangeni letako uthi uma abuka leli tubane labahamba ngalo wonke umfundzi utawube sekajovile aphephile ku-COVID-19. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo anasimuva shongwe sisethembelihle. Somahlala yawa kuleli bonkhosi Dlamini lowatiwa ngadokotela Shakes ucela tinkampani netinhlangano takuleli tiwabambise ngekwekutigceba kwemamfamatana nawasemfuleni ikakhulu lapho simo simetima khona. Dr. Shakes bekakhuluma ngesikhathi yanikelelwa kwekutigceba kwabotsatse nabasemfuleni lokunikelelwe inkampani yaka eBet lokunikelwe kungabita imali lengemalangeni latinkulungwane letisihlanu 5,000 emalangeni. Inkampani leyatiwa nge-eBet legcile ekutheni sive sibheje online ukuthi kutawina maphi emacembu emidlalweni yebhola yetinyawo seyisekele yanikelela somahlaya wakuleli bongenkhosi Dr. Shakes Dlamini ngekwekutigceba kwabodzadze nabasemfuleni lokungabita imali letinkulungwane letisihlanu emalangeni 5,000 emalangeni kanti-ke kona lokunikelwe kumakhulu lamane nalokusihlanu 405. Dr. Shakes wabonakala athenge kokutigceba yonikelela emantombazane latsingile ngelusuku lwakhe lwekutalwa kanti-ke nalomunye somahlaya lotawemukela ngumduduzi Dlamini lowatiwa ngamdura naye-ke losita kulolo hlangothi lobukete kumakethe enkampanini yaka eBet nobanzi shongwe uthi babona ukuthi abababambise labo somahlaya ngoba benda umsebenzi lobalulekile emmangweni. Sibone nathi kukuhle ukuthi sijoyine yena Dr. Shakes los inspiration kakhulu ekuthini naye a give out to the community nathi info lesijabulisa ngalothi nathi singilo kulesingiko because of bona abantu bakhona la kangwane so nathi ke lokuncane lesinako ngalama pets ethu la 403 siyajabula ukuthi nathi sinikede yena Dr. Shakes futhi aqhubeke kulenvo la icala ngebirthday yakhe iyasikhuthaza kakhulu. Dr. Shakes abonge kakhulu wacela bosomabhizinisi ukuthi babasekele wathi simo sibucayi amantombazana ayadzinga kusekelwa ngekutigceba njalo nje. Sisho nje ukuthi nositawengcisa nathi swayise lapho kufanele khona sibonge na Dr. ngenkampani sesifikile kulena initiative tasipha nesiphakoda sikhuthaza naletiye nato letsata faka litshe sivivaneni ukuthi please siyacela ukuthi nifake khona bantwana solo badzingile la ngaphandle. Lemimangweni masimikisa lama sanitary towels ziyakhanza ukuthi sibuvele sibi. Sibi akusiko kuphela kulama sanitary towels kuningi labakudzingile bantwana. Your toothbrush bakudzingile ma roll on ama perfume spray kudla. Nelephephandzaba le-Times of Eswatini lanela kubona lo somahlaya enda lo msebenzi lomuhle lacela tinkampani ukuthi timsekele. Hlalani Dlamini lomunye wabahleli kuleli phephandzaba uthi lona ngumsebenzi lokhutsatako wacela-ke netinhlangano nabosomabhizinisi ukuthi baphotse litshe esivivaneni njengoba nabo sevele bacalile kubasekela. And then sachubeka le donation drive by getting other companies to join into the drive. So siyacela vele kubosomabhizinisi ema-individuals labatawuthinzeka ukuthi ngicela mane baside kule drive lena which is a good way to start the year. Kutshengisa ukuthi as a nation sisibambene siyalibona nelidzingo lana nama-sanitary pads lemakhaya because siyathi ukuthi emantombazane lamanye aluza i-confidence and abakayi etikolweni based on the fact that ukuthi baya emfuleni. Lenkampani yaka eBet ithi ukuqala yenda lokunje kanzi-ke isitawuchubeka nekusekela lapho kunesidingo khona. Etindzabeni ngimgiyani Msibi ngesempabane.
Zemidlalo Thomas Kwenait lowati kabanti ngebhola yase-Africa uthi emaqembu lamabili akuleli lokuyimbabane Highlanders kanye nembabane Swallows ngeolasibuko sebhola elive laseSwatini. Kwenait bekakhuluma ngemuva kwemidlalo yalamaqembu lamabili enkundleni yasemavuso kaManzini. Mave wonke emhlaba emidlalweni webhola aye abe namaqembu lamakhulu akulelo live lapho khona nakadlale kahle kuyaye kudlale kahle nelikhethelo lesive kuphinde kungeteke nenombolo tebalandzele tinkundleni. Kulembala sonto lesibuya kuyo bekutholana amaqembu lamakhulu akuleli lokuyimbabane Highlanders kanye nembabane Swallows. Thomas Kwenait losasebenza ibhola yase-Afrika iminyaka lengetulu kwenamashumi use lamaqembu lamabili asibuko sebhola yakuleli lokukhonjiswa ngiyo indlela kadlale ngayo kanye nabalandzeli basekhatsi enkundleni. Every country has two teams that kind of define that country and the culture of that country through football. And in Eswatini, I think Mbabane Swallows against Mbabane Highlanders, you couldn't ask for more. And the mere fact that the government had been able to allow spectators back into the stadiums, and it added a very nice atmosphere. I mean, a nice vibe whereby I'm sure a lot of fans have been missing this. For the last 2 years, we were not allowed into the stadiums, but this kind of gave a very wonderful atmosphere. Umqeqeshi weqembu leMbabane Highlanders Lotse Mosala uvumelene naye Kwenait. Listen, I will tell you straight, this is a top atmosphere. I haven't been in atmospheres like this for a very long time. Only when I was coaching in South Africa, only when you're playing against Chiefs, only when you're playing against Pirates, only when you're playing against Sundowns. The rest of the team will never put a crowd like this. Kulomdlalo iqembu leMbabane Highlanders linqobile ngeligoli linye ecanzeni. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini Mbabane. Alatete midlalo siyadiphetha ndzaba tetfu tesibili sidabahlola etimakethe nasibuya sidabe sikhulumisana nemcondzisi wenhlangano i-Autism Eswatini. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenta umsebenzi wetandla lowehlukahlukene. Kuningi lotokufundza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga5:30 ntambama eluhlelweni Tandla nenkondlo. Tena malangan chocolate. Nang so wanchito nang sadla talaga busha nang love bongos. Safaka na 20 rand. Go temnet mane ati. Lokufithe dikiko ukusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemo ngichaza maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othanda ukuthi info ingafa ngikhona. Kule life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba so ngacala ukusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Asiphenze sinimukele ehleleni Kusile Breakfast Show sibonga kakhulu ukuthi soleni ihlelisane nathi lomhla ekseni njengoba besivedile ukuthi namhla sitabe sikhulumisana lapha na director wenhlangano iAutism Eswatini sibuka kabandi nje tindzabate autism lapha eveni la Eswatini siyakhumbula ke ukuthi kunemkhankaso laba ucubako kulamalanga bokuvakashela imimango kuhambe bahlola bantfu labaphila naso lesimo babeseke bayabasida ngandlela kuthide sinemcondzisi wayo lenhlangano lapha make Trifena Mvubo kutochazela kabanti ngawo lomkhankaso nokuthi ngabe vele mhlawumbe simo labasikhandzako babafika kulawo makhaya labafike bakhanze labo bantfu labaphila naso lesimo ingaba vele mhlawumbe sibucaye kanganani sikufusile sikumukele make Mvubo lomhla ehleleni ngoba singakangeni nje mhlawumbe kiyo le campaign siyathi lokho ukuthi mhlawumbe iautism nguletinye tetimo le bantfu labaphila nato vele labanye abatalwa nato mhlambe na ungasichazile nje kafishana ukuthi vele iautism yini kahle kahle kusimo lesibucaye kanganani nje mangabe kuthiwa umuntu uphila neautism loyo muntu loyo mhlambe uthikabeteka etimpheni etinganani nje makuthiwa une autism. Ngiyabonga kakhulu Magagula ngikumbute kubalalele emakhaya kubabukele emakhaya ukuthi simo se-autism sathi simo lesithikabeta kusebenta kwemizwa yengqondo lokusho ukuthi kuyi-neurodevelopmental disorder simo umuntu lakaba naso ebuntwaneni bese ke siyachubeka aze afike ebudzaleni asipheli ngekho semdzala kepha ke uma athola lisito kusesenesikhathi uyakhona ukuthi abe ngcono atifunze nanetindlela tekuphila nalesimo nalaba labaphila naye basi understand bamemukele bamsekele bakwati kuphila naye akulesimo kuyashiyana ke Thombeni ngokuthi lesimo sidiye kanganani kulo muntu siyasukela kulaba mind la kungathi kunconywana khona kuye kusevere la tiye khona bese kuya profound la tiye kakhulu khona la kusevere nala seku profound khona ngilase sithi khona batali imimango kufuneka nelive lonke kufuneka bese seliyemukela ukuthi lolu soluswane lwethu impilo yonke. Okay ingabe vele mhlawumbe kuba yinje timphawu lo tibona ke emfaneni wakho ukuthi kungendeka unaso lesimo yini nje kumele ukuthi mhlawumbe umtali ayibuke la kumele ayibuke emfaneni wakhe gafishane singayicala lapha ekutheneni generally speaking batali abawanake ema developmental milestones abantu babo letigaba tekukhula kwemntfwana timcoka kakhulu ngoba tona atidzingi nekuthiwa esikolweni la ubona khona ukuthi nyalo sowunenyanga yinye kufanele ukuthi ngabe engcenye uyangibuka kufanele sengabe sowenda nako ngabe sowenda nako sewufikela ukuthi ngabe soyakhuluma khona sekufikela khona ukuthi ngabe nangendlulisa sandla esweni lakhe uyakhona yini kusilandzela lesandla letindvo letilula letifana naleto kulokule ngikushoko aku apply autism yodvana kodwa nje apply kuto tonke timo lothola ukuthi bantwana batalwa nato bathi bakhule tinganakeke ngoba nje umntali akakakhona kunaka letigaba talokukhula kwalomntwana etikhatsini letinenge noma mhlawumbe bayogoma kuyaye kunakeke nje ukuthi iweight yakhe ingiyo yini uwondlekile yini umntwana bese tiyasala letigaba lama developmental milestones ukuthi uyakhona yini lo mntwana kwenta tintfo ngalo kweminyaka yakhe. Okay ikubuta nje lapha make Mvubulo ukuthi ingabe vele mhlawumbe lesimo lesi sitfola bobani mhlambe kuyange ukuthi mhlambe munye emndenini wakini bekanaso noma mhlambe kuyendeka nje ukuthi ngidalwe vele nje nginayo autism. Bosochwebesha solo abakabi conclusive lokunengi labakushoko bathi nje it's a mixture sibangwa i-mixture of environmental factors lokushoko ukuthi timo letehlukahlukene letendekile kumntali umntwana maybe asesweni noma sekangaphandle bese ke lokunye kuba ngokuthi kuleminye imndeni kuyabonakala ukuthi nalomunye ube naso nalomunye wabanaso kulesinye isikhathi ke ezisisasebenza siyakukhanza lokuthi incumbi yalabatali labanalabantwana ukhanza kuthencenye ugulile noma ama stress levels were very high noma kwendekene angisho ngokuthi ngiloko lokubanga iautism kepha nje incumbi yabo
kube nedigigaba letinyendana luthola ukuthi bakuchazela kona asemethwele umntwana noma umntwana sekabelekwa bese ke setiya bakhona leti bowubutileke sisicala kokuthi leti mpawu te-autism yini besithite-ke indzaba yema-developmental milestones kufuneka awanake umntali kafishane lesiyaye sikubone kubamana labane-autism kuba kokuthi one utawuba netinkinga tekukhuluma letinkinga tekukhuluma nekucocisana tingacala ku-totally non-verbal angakhulumisa nhlobo kuye lapho angakhuluma khona ngisasho leliphuzu leli ngivumele ngecwayise esiveni kokuthi kuthi akakhulumi akusho ukuthi akeva nangabe sowusola ukuthi akeva sekufuneka abodokotela mhlawumbe labahlola tindlebe bakhone kusicwaningela sesidibene netimo lapho khona sesikhanza abantwana bafakwe e-school for the deaf labane autism kanzi umfana lone autism njengoba buthakathake bakhe lobukhulu kungilokukhuluma wamfake esimeni lapho khona angeke asakhulunyiswa khona akayuphinzo lo mfana akhulume so vele umbulele ngetulu kwaloko ngenxa yalesimo la kanaso akanayo yena icapacity noma likhono lekuba effective ku sign language so uthole ukuthi lempilo yakhe vele nje soyibulele bamba ngoba uthite akangene ku sign language kanzi naloku developa kwengcondo yakhe akulingani esikhatsini lesinengi naleminyaka yakhe le physical so ke nase sekuthiwa manje akasale afunza nge sign language sombulelo umcetsile so ngilethe indzaba tekukhuluma ke kwesibili ke bese sekuba ngilendzaba tekuhlalisana nalabanye abantu nakulethiwa i-social impairment ngiko uyawukhanza ukuthi yena ujwayele abantu labambalwa kakhulu kunebantwana nje nyalo kuvalwe etikolwa batali baphethwe inhloko ngoba la kunebantwana labanengi babaphithitela khona uyakhala vele akaceli nje basemkhathini walabanye utayele emunye umuntu kulesinye isikhathi uthole ukuthi la ekhathe emndenini nikhona nonke nje right ukuthi nikhona uyanithanza futhi kepha munye lo muntu la ekhaya lekungathiwa nangabe yena asukile futhi wangatsheleki ngesikhathi nangendlela ukuthi zibana ngeke abe khona kuye kufana nekusensuso eliphahla lwendlu nini simo singede saba kahle so indzaba ye-social impairment iba inkulu kubantwana labane autism lokhu ke bese kufaka ekhathi kokuthi indlela labenda ngayo tintfo yinye esikhatsini lesinenge awubese wona soyayishintsha uyayigucugucula lokuba ngetinkinga letinengi kunasikhathi lebesikuso njengelive sabo corona nato tonke letinye timo lebetikhona ukuthi le environment yabo nalendlela yabo yenta tintfo bekufuneka ishintshe nyalo sekunje utfoleke ukuthi akusaphileki ke kahle kulabantwana and imindeni ibe senkingeni bese ke lokunye sekuba ngilenza baye ukuthi so uyawumbona ke enda info yinye ngekuyiphinza phinza ngendlela lengakajwayeleki kuba ngileto letimo ngetulu kwaloko ke kuye bese sekuba khona lokunye nakulekuthiwa ngema challenging behaviors lesiyaye sikubone kulabantwana lotfola kokuthi engxenye ngenxa yokuthi akakhoni yena ukuthi khulumela nekusho ukuthi ufunani akafuni ini nani nibhizi nendalo kulakangakufuni nimcokisane timpahla la ngatifuni ngoba nemakhalazi nekuthi badlane kuba yinfo le very critical kubo so uthole ukuthi ke so tawuthi khanza lo mfana loyo asilimalela abanema self injurious behaviors la khona atati luma atishayise libonzeni alimade nayo yonke impahla lengaba khona endlini kulesinye isikhathi baba nanakulokuthiwa ngema sensory processing challenges lapho khona uthola ukuthi ngidawubekisa nje lomunye kukhanya lokunengi kungete kwamphatha kahle emaphunga lathite angete amphatha kahle imisindvo lethite ingete yamphatha kahle so uyawubabona labanye la kunemisindvo lethite khona bavala tindlebe ingakwencumbi bamfana labane autism akuhambeki nabo ka public transport ikakhulu ebus rank ngoba kuphithitela abantu kakhulu kuphithitela emabhasi nalemibala minengi iyaphithitela nalemisindo miningi iyaphithitela kungabike lula kuhamba nako lesi kubita ngema accessory processing challenges la ngitawuchaza ngithi khona kuye sekufana nekokuthi sekushayise netintsambo tabogesi so ungacabanga ukuthi nangabe tintsambo tagesi tshayise ngendlela lengakasi kutakwendekani kulowo mzuzu umuntu akachaze ukuthi bantu nebamfana labane autism bayatama nabo ku-understanda lo mhlaba nathi ngendlela nathi lesikubona ngayo but abakuboni kanjalo lo munye wabekisa wathi
kuyafana nekokuthi bangakuthatha wena la bayokufaka le emaputukezini kube bede lokhuluma Swati kube bede nalokhuluma lesingisi losatiko ube bathi uyababuka bonke labantu bakhuluma indvo longayiva hayi kokuthi mhlawumbe wena so unenkinga lenganani lesimo lose ukuso sikumise kabi vele lo munye ke uze uyabekisa ke nakufika la kule misindvo kokuthi kumntwana lone autism le misindvo ayisefi ngalendlela kithi lesefa ngayo thina nawe nje nyalo kunemsindvo lesiuvako on the background but solo thina nawe asiphadamiseki kepha komfana lone autism le misindvo iqhamuka kanye ngevolume lefana nako nangesisindvo lesifana nako yena kulesinye isikhathi uva ngisho nemandi ahamba la libonzeni wena lo ngaweva uva nemuntu akokha imali esipachiwe nalo longakuva even emfana khala khashana anukise tindvo longakhona wena kutinukisa ngiko kulesinye isikhathi nomntamniketa kudla utovele lo mfana acale lo munye utawoshisa uthi kwena nangilona nukisa kudla kwethu lo munye utawukhipha lwimi azame ukutesta kubuka ukuthi angakhona yini lendvo kuyidla yakubala lemvo le so dineng letinvo letendeka kubo hence kudzingeka lokho ukuthi batali bakhone kufunza kabandi ngekuthi kumntwana kwendekani kude bakwadi kumsekela sinema issues nyalo labantwana kuthiwa abadli khona ngicela nje sikhulume ngale campaign lenicalile nje make mvubu ngiyathi lokho ukuthi vele nivakashela imimango nihamba niyabahlola labo bantwana noma ke bamfla bane autism ingabe vele mhlawumbe senihambe imimango le mingaki nokuthi simo nje lenisikhanzako khona kule mimango sikanjani i-campaign lesicalile seyinesikhashana kakhulu icalena kusuka umnyaka sesihambe tigaba letinye ndana ngicabanga ukuthi le ndlela lebesikusebenta ngayo besikusebenta ngendlela yokuthi sifuna ukucoverisha lama regions la kang4 even la kangwane kuma strategic areas njengoba sisayicala nasifika kuma strategic areas sifikele enkhundleni letsite bese sibuka yonke le community leyo lemiphakathi yonke leyo lapho sibuke nekuthi singasebenzisana njani netibhedlela nema partners lalapho lesatiko ukuthi seyengcile icampaign bona batawusala bakhona siphinze futhi sibuke kakhulu nati tindzawo lekungafikeki kuto sishacekile ke lokuthola ukuthi etikhathini letinengi nasibhala siyaye sithi thine i-therapy itfolakala kahle kumanzini imbabane corridor amini kumanzini region kakhulu uthole ukuthi la kumanzini region kunaletinzawo nje la kungafikeki khona ucabange ukuthi bayakhona kuyithola iservice but abayitholi so le campaign ke beyibuka ukuthi asikhone kufika kunati tindzawo lekungafikeki kuto lene bantu bakhona tinangu tintfo tekuhamba tingafiki noma ke lesimo salomuntu sibe ngalendlela yokuthi unawuthi akahambe angeke kusekwendeke kalula so sesihambe leto tindzawo ke kakhulwana imimango ngete ngayibala yona kweja tinkhundla lesesitihambile tiyendlula kuleting 8 so ingabe vele mhlawumbe simo sikanjani yabatfole nivele mhlawumbe labo labane autism lokhanze ukuthi abalithole mhlawumbe lelisitshe lekumele ngabe bayalitfola siyabatfola abamfu labane autism nalabana lamanye futhi ema disorders ngoba uma sifika emangweni laba lebangibona basi-identifyela kuba ngilabacucuteli nalaba labakhona lamangweni bantu ke labakwendako kuba kokuthi nje simbonile ukuthi unenkinga bamlethe besingabesi ke sesiyamjikisa ngekokuthi udele autism thine lokungiyona sithi siyisukumela so sibakhanzilela abane autism sabakhanza futhi nalabanye labana letinye timo letehlukahlukene lesikhanzeke ukuthi kube bucayi kakhulu kwecala ngikona lokho ukuthi labantu laba abasitakali ngenxa yaletinzawo labakuto that is number 1 letinye taletinzawo tinawo ema clinics kepha ngaloko ukuthi kwanyalo lolusito lwe-therapy belisatfolakala kule dibhedlela letikhulu alufiki ke lelisito lebe kunguwo kumgomo lomkhulu wale project lena kokuthi alisesilususe lolusito esibhedlela simane silimikiselela kunalo muntu ukhona lesikhanzile ke lokunye kube ngiloko ukuthi ke labantu lapha lesimasiso lesihle umntwana une autism unaletinye futhi itimo letinye lakatelwe nato lokungafaka ekhathi nanetifo tetinhlitiyo uthola ukuthi
engcenye endledlana thite waya isibhedlela umntwana na 5 weminyaka nasifika thina namhla una 17 weminyaka solo lokulaka kubamba dokotela kule yaminyaka leya akakazi lo mntwana wasitakala kulomunye uthole ukuthi sekulukhuni ngisho nekukama inhloko yakhe ngenxa yebhlungu lo mntwana laka kubo so ngileto timo lestikhanzile nalokuthi ke vele lokutholakala kwale timo kulate kakhulu ukuthi labo bantu bangasitakala kwendiwe umehluko lomkhulu njengoba sishito ukuthi leti timo leticala ebuntwaneni bemuntu uma ngabe lo muntu atawusitakala kangcono kufuna simthole phela amncane kuze ukuthi tonke tindvo lakabhekene nato akwati kusidwa sishito sathi abakhona ukukhuluma kahle badzinga kustimulate abasesebancane but ke uthola ukuthi lesimo singalendlela ukuthi kude lo sheshe wabona kulesinye isikhathi umntali ubonile but nje uva ngathi ngoba akaguli kwekulala phansi umntwana akusho ukuthi nje into lakangayibeketelela yena kukodwa ke lokho ukuthi ubone lokho ukuthi umntala kanaki nje lokhu ke sithine njengenhlangano kusenda ukuthi sitawucela vele usito lolukhulu kuba ka social nebemthetho ngoba kukhona labatali vele longanaki nje and lo munye akaceli nje ukuthi imali yakhe iphumele umfana lo neautism noma lokhubatekile kuba bonke labanye bantwana ikhona imali futhi uyasukuma kodwa nakukhulunywa ngalo akasukumi lokubanga ke ukuthi lesimo lo mfana la kakuso sicinzeteleke. Okay, mhlawumbe sesiphetha nje make mvubu singathanza ukuvula ukuthi ingabe nangabe badala bafuna kubuta more questions noma bafuna ukuthola more information itholakala kuphi office eni noma nikhona ka social media ngoba ngiyethembela ukuthi vele miningi lemibuto labanayo ngibuka lesikhathi sami vele seside banganithola kuphi nje as autism Eswatini. Bangasithola ku enombolweni yethu 76037577 emahhovisi ethu akamanzini lapha conference of churches building uyibekisa ngokuthi isemva kwe super spa opposite bakaThams. Okay, nasibonga kakhulu make mvubu ukusichazela kabanti ngayo iautism kanye nemkhankaso leni uchubako kuzama kufinyelela kubo bantu labanawo labaphila naso lesimo seautism. Asibahlele emakethe nasibuya sidabuya sivale ihlelo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you will receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka ubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro projects kanye na Regional Development Fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 PM kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 AM. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswala. Minutes before 8 o'clock mbukele sibonga kakhulu ukuthi nihlelsene nathi lo mhla ekseni ihlelweni kuSile Breakfast Show. Mangabe usanza kusivulela siyakhumbuta nje ukuthi kuSile Breakfast Show uyakhona kuyibukela nakhona ka YouTube. Thank you so much for joining us today. Sesime ngithinda banelisuku loluhle nalolubusisekile. Sanikhuthata ukuthi nihambe niyogomela umkhuhlane COVID-19. Tindzawo tekujova solo tiyatfolakala ekhasini la hulumende ka Facebook Eswatini government kanye na ka business Eswatini. Nisale kahle nibe nelisuku loluhle.